asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen a nuyu di leen dalalaat si beneen jotaay yi Gambia Football Show on the Jollof Football Bantaba YouTube channel. I am your host Chama, and as usual I have my co-host here, Coach. Ba tey dañoo dooree di jégaluwaat rek xam nga weekend bi nii mënuñu woon a ñëw pour record the Gambia Football Show. Usually Sunday is the date for the show. Ba am na ñu mënoon laajte sax what happened, but because of circumstances bi fa demee Gambia doon play ak yooyu noonu. We could not find a very conducive time to record, so ñu ngi jégalu to our audience ñu dee xaar every Sunday su fekkee ñu ngi record, so ngeen balal ñu pour loolu noonu. But as we know, weekend we had a very very big game. The Gambia football team were in action for their first qualifier African 2023 in Ivory Coast against South Sudan. They were playing against South Sudan, and we have to cover that, and we also have to cover a little bit about the National League. Of course, games yaa ngi xala stop fu mu nekk nii because of qualifiers yi, and suñu waa ji mu ngi fa woon last week si biir Dakaru Njaay di seetaan Scorpion si ba même jaara duga Dakar seetaan Sénégal seen ligue seeg yooyu noonu. But balaa maa nekk di rambul fii nii xam nga mais suma waa ji Coach mu nuyu mbokk yi. Coach nuyu naa la naka Johnny bi. Chama jërëjëf fay naa la di leen ne asalaamaaleykum wa rahmatulah di ziar suñ audience yi comme ni koy di leen jégal waat rek xam nga ne leen ne waaw jàmbe pexem bu yaa dogalam comme ni ko Chama waxee rek jaruma see ma ko bamtuwaat waaw di leen ne kontaan naa si teewaat fii pour waxtaan ak yéen concerning Gambian football comme ni ko defee di leen jox facts ñun duñ joxe rumeur duñ joxe speculation ñun facts lañ lay joxe waaw Chama di leen ne daal yoon bi daal it was very very hectic xam nga yombu dara waaye da rectify du Dakar Thiès la. Thiès Dakar yaa. Thiès la waaye Thiès duga Dakar yaa. Exactly. Nice. But nice. It was a good trip. It was a good trip. It was a very very good experience for me too. Yeah, definitely nen dugga si yooyu noonu maa ngi gis yaa ngi nekk foofu celebrity waaye mooy loolu daal balaa but before ñu dugga si yooyu noonu guys, if you are new around the Jollof Football Bantaba YouTube channel guys, please don't forget to hit that subscribe button, and if you like what we do, please help us by hitting that like. It really helps the channel grow because of their algorithm stuff and things like that, so please don't forget to hit that like button. So nu ma leen ko waxee rek tey dañ bëgg a discuss about game buñ play Gambia seen game bi against South Sudan, and also we have other important things to discuss, especially foreign based players yi. Am nañ amuñ a lot of foreign based players yu play week bii nii, but we have a very monumental one because soo jàllee suñ border bi rek biir Sénégal we have a lot of doomi Gambia yu nekk play biir Sénégal, so ñooñu tamit nañ seet naka la gars yi demee si week bi. But fu ñu war a dooree soo bi tey mooy last time we ñëwee Coach ñu ngi amoon discussion about xam nga GFF seen project seeg yooyu noonu nga door di ñu isil fii nii xam nga everything you know about naka la project yi nekk di demee yow yaa ngi si ground bi xam nga affaire bi nu fa demee, but then it turned out sa guy Manjai Sports Development Committee, they were not really happy with what you said ba gars yi jot a génnee statement, but xam nga yow ñun fii ni ñu ko defee rek fii is all about Gambia football news, so we try to bring the Gambia football news to the general public. Luñ xam lañ dee si biir si plateforme bi luñ wax ne xamuñ ko sax dinañ code ne xamuñ ko, but lii lañ foog because xelaati nit ak facts two different things daf dee nekk foofu noonu, but ñun fii facts dañoo dundee and ñu suñu opinions at the end of the day, so it's important people they mun a differentiate between fact and when people is talking about their opinions xam nga. But sa guy contact you see the guy getting a statement. So I will bring up the statement. So it was on the 29th of May 2022 for press release from Manjai Sports Association. Manjai Sports Development, but Manjai Sports Association, they say for immediate circulation, Manjai Sports Committee is aware of comments made by the second vice president of the association on Sunday, 29 May 2022 on the Gambia Football Talk Show, the Gambia Football Show rather, and not necessarily the Manjai Sports Committee, and not necessarily the the views and the opinions expressed in the program are those of the speaker
speaker meaning you, meaning co-chair, and not necessarily the Manjai Sports Committee. The committee is very much aware of responsibility in representing the interests of different wards within the purview and will strive to work closely with all stakeholders, most especially the Gambia Football Federation, irrespective of occupants. We shall not relent in our goal, but equally will foster non-confrontational, cordial relationship with all our partners in development. Coach, sa gaay lii la gaay wax. Kaddu bi gis naa ko, and I was a bit I was a bit shocked to hear to see that, but let me give you the floor. Yow mu nekk di passing in question nga joxe sa reaction on what to as nga clarify sa boppa pour nga wax gaay really what really transpired. waaw caama na sa war a tontu bu baax a baax parce que dafa am lu gaay réeré mbir mooy dañ gis teaser bi and the link below. So teaser bi was me talking about the about the field projects in Manjai, understand nga, and lu ko téye xam nga. So most of them they thought that I was doing an interview. Yeah. So even our stakeholders were attacking me, saying that you are not the PRO, you are not the lead, you are not you are the second vice president. Why you shouldn't talk on behalf of Manjai DNE? Fine. You guys don't understand. I have a show. It's been going for the past 9 months. Understand nga? So explain piga try pilera ga mele nak fine. There are certain things you have ne waruma ko fona wax. I agree. Understand nga? Hejna there are deals on the I shouldn't have said it. Understand? Because of I'm not flash what ko discuss yana level ta amut fa. Bo I agree ne bo mo mun na say I apologize. Understand nga? Len li tamit moy waroon naa gën a leeral ne I was not talking on behalf of Manjai Sports Committee. Understand nga? But they should understand ne man dafa am li ma nekk di boot mooy Manjai Sports Committee maa ngi sol seen buwa maa ngi sol mbuy Players Association. Understand nga? The Players Association they are the direct stakeholders to the federation because we are affiliated to the federation. They didn't even because ñoom they understand and they know program bi nii it has been going on. Understand nga? But comme ni ko waxee rek am nga respect tamit community bi lu ñu def am nga by distancing themselves comments which is very good am nga parce que tamit am nga diplomacy tamit la gars yi doxal because our president is someone who is very very clear very intelligent understand nga so ak yeneen executive members yëpp so man understand naa leen bu baax a baax for doing this thing am nga man meroo ma leen benn yoon comme ni ko waxee rek gërëm naa leen sant naa leen jégalu naa gars yi understand because of the last thing lu ma bëgg mooy man ma nekk si mbootaay bi fil ne man maa ngi def loo xam ne daf leen ëllëg si biir xalaatuma ko but tamit naa send this message tamit to Manjai to everyone at my stakeholder say man I will never do something that will jeopardize Manjai understand nga man li ma def I'm going to do something I'm going to do things that interest Manjai ma interest Manjai rek lay dox. Yeah, definitely. Understand pour ñu xam loolu parce que man du ma jël suma coaching license position bi yow waxtaan naa si lu yàgga nga ne asa coach bi naka la dama ne garaawul naa sacrifice suma coaching benn four years mu teye ko boor pour make sure ne Manjai dem na gis na ba Manjai dem na kanam. Understand nga so ñoom dañu wax ne man dama sacrifice a lot pour Manjai dem kanam so man du ma ñëw ba fii ne dama yaaxa te liggéey bi soo commencé ngut. Yeah, definitely. Understand but beneen yoon su ma wax lu jëm si Manjai dinaa wax ne I'm not talking on behalf of Manjai. You are talking on behalf of yourself. I'm talking on behalf of Coach myself and for the show. Yeah. Pour me leer. Understand nga so loolu la rek but everything is okay xam nga parce que man I have very very high regard high respect for the president. Yeah. Because he's someone that I look up to. And I will say it here. I was happy that Manjai choose him over me to be the president. Understand? I mean the stakeholders. Did they choose him over me to be the president? Because he's someone loo xam comme ne daal na Manjai jàngi si moom te mun naa jàngil ba te mun naa yóbbu Manjai to another level. So di war a ñëpp ñu nekk suñu gannaaw ñaanal ñu support ñu da Manjai jëm kanam. Yeah, definitely. Sa kaw sa kanam rek. But noo ko waxee rek
it's feeling we are just trying to ñëwuñ fii nii pour yaaxa anything. It's all about trying to help Gambian football grow. And comme ni ñu ko dee waxee rek fas bi lum daw da nga koo caw mu gën a mun a daw affaire bi noonu la ko gars yi dee waxee xam nga. So ñun fii nii luñ fi nekkee rek the reason why we started this show is because of this amutoon Gambia ñu ko nekkoon di def wala su amoon tamit it was very few. Te the more we have this kind of platform where people can come and give their opinions in a very objective way and be responsible for their opinions xam nga. Dafa help football be grow because if you see some problems nga highlight problems then you discuss the problems if you see, so because ñun fii dañ lay jox credit dañ lay joxe ba pare dañ lay wax lu ñuy fi so at the end of the day it's all about in the interest of Gambian football ñëwun fi pour yaaxa any ñëwun pour tasaare daal but anyways I think yow clarify nga sa booba foofu noonu so we will apologize on behalf of the Gambia Football Show together and xam nga su fekkee wax nañ fi loo xamante ne comme because you are privy like you say you are privy to some information that yoo xamante ne xëj na the gars yi waroon nañ ko égal fee na yow balaa ngaa gën a di release those kind of information and things like that su fekkee anything luñ fi wax loo xamante ne romba na suñ domaine daal ñu ngi apologize from the Gambia Football Show or the Jollof Football Bantaba YouTube channel next boy ñu dem waxtaanee about suñ game bi biir Thiès Gambia play nañ seen first game against South Sudan. It was 1-0. I watched the highlights of the game. I could not really catch the whole part of the game, but I watched most the highlights of the game. Yow moom yaa ngi woon si biir stadium bi you watch the full game so yaa ñu gën a mën a wax affaire bi ñu fa demee maa ngi gis yaa ngi njëkk a dem si training ground si di cafee sa gars yi ñoom akala Assane Cissé suñu waa ji ak Moussa Baro yaa ngi cafee gars yi ma naka la fa demee boy how will you like to assess the performance of the boys in that game? Wow, Chama, waaw mu ngo gis nga ko de mu ne ko demoon naa seen training ground because that day la ak si Friday boobu la aga understand nga training was cool the atmosphere was nice xam nga the boys were confident xam nga so the mood was very high daal xam nga amoon nañu yaakaar bu baax going to the game ne nañu am victory yeah coming to the game nag I was very very disappointed with the performance of the boys but I will not blame it. I will not put the blame on the boys. This time around, I'll attack the coach directly. And Chama, there are so many things that transpired during that game, before, during, and after the game. Yeah. Chama, I was very very disappointed. Chama, it's not only about the federation. The organization was very 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 poor. Chama. So yama wafanga buga mo commencé ma dóor benn well I'm not very ñu started the preparation I think ñu jël ko in sequential order so ñu started the preparation because yaa ngi fa woon si training ground bi on Friday so yaa ngi wax ne mood bi was good in terms of boys everybody was geared towards performing and things like that and yaa ngi amoon yaakaar ne victory bi will come and thank God victory bi did came but what were the problems or what were your observations in terms of preparation? Wow, Chama, first of all, before they finish period, buñ demee si dañu stop buñ duga. Senegal is dañu stop. Ñu gën ñen joli order ne week la mooy maanaam behind closed doors training la. Fekk coach bi ñu just def press conference ne mën nañu ala fans ñu duga. Understand? So we had to push and pull there with the Senegalese because there were some Gambians that came to watch the training ground. But then you were ample authority from the federation, work Senegalese policy. Still now they ñoom ñu ngi duñu bàyyi. Foog authority bi si ñoom seen commander bi. Understand nga? But seen commander bi had to came mu ngi leen you know what guys ñi ñu organise fii tey Gambie ñoo fi moom. Seen gars yi ñi ñëw taxaw fi di wax ak yéen ñi ñoo fi organise so lu gars yi wax def leen ko xam nga si lañu gars yi doog a bàyyi xam nga that shows you how disrespectful the Senegalese people were understand nga fine ñoom ñu ngi def seen job but I don't think loolu is part of their job understand because of yow ñu organise suñu la waxee ne bàyyi ñu duga with their badges especially with the head of communication Baboucarr Camara moom tam maa ngi ko applaud for doing that xam nga ñoo ne la man I will take responsibility ne ñu bàyyi gars yi ñu lifin
bala gars yi ñu dugal si am mun ñu sant training ko ñi Gambien lañ te dañu war a jóg ci ya boy xam ne gars yi ñëw nañ yeah. understand But let me so man after la tuuti balaa ngaa romba foofu noonu like who were they not allowing to go because xam naa it's not about all the fans because for example yow yaa ngi si players football si players association bi and maybe some other were like prominent people in the Gambian football fraternity. So who were they not allowing to go inside, or is it generally? It's general apart from the press nga xam ne ñu ngi am tax Yeah. ñeen ñëpp dañ duñ duga when I even came there and introduced myself it was like boss foog nga understand leen man dañ ma jox order understand man amoon na fu order bi lu ma lu sama boss lu lay def ma ne ko fine man I will not push and pull with you xam nga so man I know what to do waaye later on gars yi bu gars yi ñëwee gars yi bàyyi ñu duga xam nga the boys were very happy seeing us xam nga we cheered them xam nga and the free up was very nice comme ko rek xam nga the spirit was high the mood was very positive xam nga the atmosphere was very good. Oh, that's yeah that's affaire la but yaa ngi wax ne coach Tom dafa joxe woon press conference just balaa dafa joxe woon interview balaa loolu but dégguma player yi lan nga wax about lan la wax si interview boobu noonu dafa wax ne dañu war a close wala moom did he make any impression on the player fans waru ñëw mën a dugg seetaan boys yi moom after bu ñu seen press conference ñun si lañ doon ñu style because moom wax na fa ne they can allow the fans to come and watch the training. Oh, they said he said they can go inside. Yes. Okay. So moom mu tax ñu bu mu waxee loolu because ñun we are not staying fi mu dëkk it was not far from the stadium. Yeah. So bu ñu déggee loolu si lañ you know boys nañ dem si stade bi seeni boy. Because the press conference was at 4, the training was at 5. So it was like 1 hour difference. Yeah, communication bi des na foofu noonu xam nga des na but mooy loolu daal ñu dugga si game bi first line up bi so ko seetee I think it was very similar to our African Cup of Nations line up xanaa Timba moo dugga si ñëw nekk centre back then sa waa ji naka la tuddaati James Gomez move to the right back but otherwise midfield bi was the same nga am Yusufa Bob nga am Suleiman Mar and Ibrahima Dabo and then forward bitam it was very similar Jamano on the right nga am Musa Baro on the left nga am Assane Cissé up top so loolu la guys started woon. What did you make of the lineup first of all? First of all, I was very disappointed because come on, Chama, we are Gambia, we are just from the Cup of Nations. We are ranked higher than South Sudan. South Sudan, yeah. I think I'm not 10 years, sir. And their team, they have a very young team. Most of them are playing in their local leagues. We have players winning European trophies. Players winning leagues. Players playing in the top leagues in the world. Lan moo tax Tom war a ñëw ne dafa ñëw di teg 3 holding midfielders. Come on. This is a game that we needed to win and win comfortably. Yeah. Emul si loolu mu ñëw play Timba center half, play James Gomez right back, trying to complement Timba. Timba should not have played that game. Broda moo war a play si right back bi. Mohamed Sane moo war a play. James play central ak Omar Colley. Yeah. Understand? There are certain positions in the football team. Yeah. Dañu war a play weekend collective dafa war a nekk. Nga defense line bi two central defense and the goalkeeper. That partnership should be solid. They're gonna the more you play, the more you gonna understand, the more you gonna déggu. Yeah. Why ñu fa ñëw coach bi before game ñu coach bi dafa play Timba by force because coach ñu Timba. Yeah. Xam nga man I don't have problem with that. But we play James Harvard right ko forcé. Yeah. James struggled last game. This game was his worst game moom sa seetaan James play ko. Yeah. Because he didn't understand the role. Definitely. Because so I said that team am sax in Denmark, center back la play all season. I think he only missed 1 game. Center back la nekk on the play throughout the season. And he was one of the best center backs in the African Cup of Nations. We all know that. For the Gambia, Omar Colley playing, but James was our best center back.
So exactly. yeah, xam nga dafa funny nag, dafa funny because it's very common in Gambian football generally, kind of, where it's always about trying to accommodate players here and there. Let's play the players in their best positions. If you are not good enough to Simple. be in that position, then get off si bench bi. Understand? There is nothing Simple. against Timber, but that was yes, we won the game, and now that will be the like the mooy ëmb affaire bi daal moo ko mën a laaxa mooy laaxa ne okay, still we kept the clean sheet with Timber, but xam nañ ne this was not our best lineup. Understand? That was not the best defensive lineup we have. Timber Rakam, he's doing very well at right back. He plays in game against Nakaltradi, UAE, and UAE, he was more decent. He assist. was very good. Exactly. More assist. Exactly. Musa Sai score. Asal Nakaltradi. Musa Baro score. So it it is just has to be something with sentimental to put a Timber there, but it was not a coach's move, in my opinion. Definitely. And I agree with you, Cham. I agree with you 100%. Comme nga being a coach, you need competition. Yeah. Tell what gives you competition mooy play bu ne nga play ko si best role am. Understand nga su ñëwee performut keneen ki nga indi keneen ki mu play simple amul dem na ñëw na waaye soo yee play soo yow yaa ngi yow ñaari right back nga dem jël sa ndaxat ko play right back doesn't make sense. It does not make sense at all. It was strange. This 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 is how you bring problems for yourself. Understand nga players start having doubt on you. Then loolu mooy tax players duñ la trust te players duñ la trust te duñ la performal. In the performance. Why you see performance Xam nga generally? See performance team bi generally. Yow yang si game bi, nga game bi full 90 minutes. You were directly there. How would you assess the performance of the boys? From the highlights, to be honest, South Sudan did not create much. Understand? Gambia had most of the chances, but South Sudan, they still kept us at bay until Hamga. For 45 minutes in the first half, la Jamano they score goal bobu nono. So how was the performance generally? Cham, it was very disappointing. First half bu ñu just commencé we were doing well, we were creating chances, we even had a penalty as an Nkofati, clear penalty la woon. Yeah. Understand nga but the problem lu gën a sourcing for once mooy the team was not flexible. Mooy not flexible mooy the team was very stagnant. Yeah. Because of the midfield three bu ñu play, they are all the midfielders. Understand nga we were not having creative players in the middle. Exactly, it was not fluid. Understand nga ni nga gis ne like the creativity was coming from Musa and Ablai. Yeah, man. Understand nga Yeah. They find it very difficult, understand nga, to get the ball through the middle because of South Sudan they ñëw play a mid block fesal diggi field bi. Understand nga so most of the time what using pass was lost between we are using a square pass between defenders. Timba, Omar Koli, James Guèye Baboucarr Gueye xam nga so there was no one was trying to take risk and Solomon Amon try but he was just wasting our balls. The jump ball, volley them through, you go intercept. Xam nga it was not good. Xam nga unfortunately for just before halftime Musa Baro moom kenn ka si jaamoon match foofu noonu. ñu ngi extra suñu jaamoon bu Musa ti ne ngi asam ngay daw. Gis nañ def a no look pass to Ablaye Diallo jaamoon fu am 1-on-1. So ñu ko jox credit si loolu xam nga te tamit ñu bàyyi xel ne tamit Musa of recent record am bi goal contribution in Gambia is just right up there. Goal assist. Foog naa depuis Coupe du Monde ba léegi benn game rek la play te amul goal contribution mooy against Cameroon. Apart from those yeneen games yëpp dafa am goal contribution. I think it's 10 in a row now. Definitely. Apart from so génne that match in between. Xam nga so second half bi nag I thought suñu ñëwee because am nañu wan nañ gën a relax dañ gën a mën a knock ball bi gën leen a songa score more goals. It became worse. So xam la problems gën a bon Chama. South Sudan we are just attacking us. Xam nga thanks to the goalkeeper he made some wonderful save. Parce que am na woon sax dafa dal mbagam bi génn because South Sudan said number 7 was all over the pitch. Yeah. That game he was by far the man of the match. South Sudan said number 7 bi.
understand nga so it was not a good performance Chama xam nga Tom waroon naa mun a indi wàññi benn midfielder indi at least benn attacking midfielder ndax mu complement team bi going forward Yeah. So xam nga yan change la def si so second that half bi I was yan change la def. after génne na te moo nga change na dafa lead sax dafa génne kii nii Musa Ibrahima Dabo mu indi Beck Yeah. Abdoulaye Diallo yóbbu jamono mu ten after mu génne Assane mu indi Bambalay Bambala yeah man ci mana Bambala. understand te ñoom ñaar Abdoulaye Diallo ak kii nii Lamine Diallo ak Bambalay bu ngay dugg si ñoom ñaar yëpp they had impact especially Bambalay tuuti mu score fa sax but he came very late. He came like 5 minutes to the game. 5 minutes before the game ended. So why Understand? So it was a very, very poor display. Yeah. Man, yeah, was a waji like Baro. He has a very good goal per game ratio, especially or goal involvement rather in the last since African Cup of Nations. But Jama not it. We find that he missed the Cameroon game. So this is his first competitive game since African Cup of Nations. He played 3 games in the African Cup of Nations, got 2 goals. So this is like 3 goals in 4 games. So he's coming up with a lot of goals recently. Hamga. So yeah, it's very injury, so it was great to see him back, right? Yeah, definitely. One star. So I was happy for him. He's doing very, very well. Understand? Yeah. Wow. But in general terms, the team B they are trying. You can see it in the boys that they want to win. They are giving their all for the nation, which they should be doing because of their Gambians. But Chama, dega, moving forward, Tom is not the coach for us. We'll give him credit because qualifying coordination for the first time, definitely well. Which was very, very good. But like moving forward, Chama, moving forward, he's not the right person for us because he's making very, very bad football decisions. Yeah, definitely. I'm gonna defend, but to be honest, that decision was really baffling for me to see. I know here you have 2 right backs in your team, but you are not brave enough to play one of those right backs, especially against South Sudan. Because hana you play against Mali, like dafa isi timba striker, mu tegal ñu leneen naka lañu lan lay wax because su fekkee yow South Sudan ngay dem jox cër boobu noonu, especially in a game you are supposed to play at home because Senegal lañ ko play dégg la, but it's still home for us. Understand? Nga ñëw jox team boobu noonu that kind of cër. I'm not trying to disrespect South Sudan as a nation. They are a small nation in football. They are still a small nation as a country. But we gave them too much respect. We won the game. We will take the win. But I think we gave them too much respect, like you say. And it was not really telling for the coach to win in the competition like that. Because we didn't play for the... Kenya must stop. So we didn't play. Every time we go... Kenya must stop. Maybe we might qualify, but you want to qualify in a way. Fucking brave sometimes. You have to be brave at times. How many brave in that? Or you have to be honest with your players at times. Because that was not honesty. I don't want to... Maybe honesty is a very strong word. But because you did not pick the best team. So in a way, it's not honesty. Football, the fair. Couldn't player in the best position. It was not fun at all to see that. Chama, temuy dega. Am nga ba even selection bi sa dafa poor. Xam nga yow Ibrahima Dabo ak Solman. They only played one league game this season. Chama. Dafa feeñ ci bi fi Solman mu ngi play ci fi mu ngi straight because Sorona amuñ much fitness. Yeah. We have no doubt in their qualities. They are very, very, very good players. Understand? But bring players that are competing. Players like Moro. Understand? Then go drop. But I could be I'm the gods and the other to put again and Nane, Moro Buta player they come. Hamga. All those things are hypocrisy. You do what def. He's your player. Protect your player. Understand? There are so many things on the Chama. Going forward. Chama, I don't think he's the right coach because of even so today in interview press conference we brag bopam for the first time ma Uganda African Cup nation min dañ defon li we have to look forward, right? musuñu win team from outside Africa am point from outside Africa am nañ ko ak UAE xam nga record si ñu ko change things change because of me xam nga come on you don't care
So no, exactly. We want to see what is loolu si happening the next. Like, we want to see the progress and things like that. Take yo, boy, hamga sa man. It's more about progress than knowing. Hamga. Football is yeah. You want to see your team winning things. You want to be the trophies and things like that. But the most important thing is ngay gis significant progress. Team bangé them. But exactly diga is the exactly same as Lynch Japan, to be honest. But anyways, you said other results in our group. Um, Gambia, of course, you then win against South Sudan. The other game was against between Mali and Congo. Congo is the next team we're supposed to play. So Mali battered them 4-0 in the first half. I saw the highlights. Mali were scoring goals for fun and some top goals and some top play from Mali, to be honest. They could have gone to 8 if they wanted because the first half was 4-0. And the next game is tonight, Gambia versus Congo, like I say, and South Sudan they will play Mali tomorrow. Coach, Mali, jahanuñ de. ciao Mali xanaa gisoo seen track record si of Yeah, recent Mali fana they only consider 2 goals since last year ba léegi yeah, definitely. te benn bi Gambia moo leen score beneen bi Tunisia moo leen score Yeah, so and they were on the verge of going to qualify for the World Cup but unfortunately for them Tunisia dañ leen eliminate. mm, They are a very very good side and they are growing by by the ñoo demee ni gaa ngi grow rek xam nga gaa ngi gën a improve gaa dem kanam xam nga yeah, te they doing wax gaa ni very soon they will be a force to reckon with xam nga because they have a very very good team and their team is also very very young. yeah, definitely, definitely. Well, yeah, next game we're gonna play Congo. Congo they lost against Mali. They are down, but they are gonna be playing at home. They are very lucky to play the game at home. So Gambia will play it in Congo. So it's not gonna be easy in a way. You are going to play against the fans. You are going to play against the team, which has not happened in a while. Where, especially, of course, it's African Cup when we play Cameroon, more one last time. But usually, swing qualifiers against South against naka to that Djibouti. No, the Djibouti de. Swing premier the qualifiers. We win swing two legs, no. Um, it was not at home. So next we will be playing against Congo. Congo after they are lost, I'm sure they will need a reaction. So it will be a very difficult game for the Gambia tonight. What is your take on that one? waaw Thiama xam naa ne duñu xel lu yomba parce que Congo du dëkk bu ndaw dëkk bu mag la understand nga but I believe ne with the right tactics xam nga we can at least come out with a good results there when a good results it xam nga draw is a good result for us but we should go for the 3 points Yeah, rather than the 1 point because if you came out there with a victory it makes our job easier understand nga definitely. dina tax ñu taxaw bu dëgër léegi nag nañ mën a calculate game bi lan lañ soxla understand Yeah, especially knowing that the next game is against Mali so if you have 6 points facing Mali understand nga I think dinañ xam bu baax a baax naka la ñoo mën a contrôler suñu bopp ak mën a contrôle groupe bi yeah, naka definitely. si driving Especially seat bi daal yeah, Mali we have to play them twice back to back. So it means that if I get this team, so it's very important, like you say, you win game, Bini. But it will not be easy. Congo, like you say, they are not a small nation in terms of football and in terms of Mhm. and they are coming back from a very heavy defeat, so they will want to put that right. Usually, football you want to see reaction from your team. You don't want to lose 4-0 and then you want to watch up, especially when you are playing at home. So we have to be really up for it, and we have to play much better than we did against South Sudan. Um, how do you see Tom approaching this one? Do you think he will keep the lineup like that? Because I don't fancy that. I think he will change. He should change but with Tom xam nga mu nga expect sax mu ñëw trust me. Yeah, definitely. So yeah, quickly table banging. Of course, 3 points. Mali at the top. There is nothing much, just one game at them. So, but my lolo dal. And boy, next ñu jala Chess ñu duga bir Dakaru. Yaa ngi woon bir Dakaru tamit di freestyle ak guy.
suñ boy si ñoom la xam nga ñoom Lamine Jaaju ak sa gars yi Casa Sport si ak gars yi Tëngéej ñoom ak Tëngéej ñoo doon play tamit Casa Sport ak Tëngéej seen final game of the season and Casa Sport came out on top and they are the Senegalese champion te foofu ñu fa am 3 Gambian players yu fa dey play right ako cee four Gambians. 4 wow acha you went to watch their final game of the season when they become champions and to see that I think it's very beautiful and also to see player like Lamine Jaaju every day of course foo tollu Lamine Jaaju nga dee dégg affaire am fu mu nekk nii biir Sénégal man even biir Japan fii maa ngi dégg su nit yaa ngi ñëw di ma wax Lamine Jaaju bi ne de xam nga xam ne kooku nekku di def ndànka how was his performance and how was the performance of Casa Sports how impressed are you with this team overall this season? Wow, Chama, definitely. I was very, very impressed. Understand that with the atmosphere first of all. The way the Senegalese people embrace their football, the stadium was full to capacity. Yeah. Fans were all singing, jumping all over. Seeing people fans wearing their club jersey, club replicas coming out to support. Nga gis ne ñii dañ boole ñoo dañ ko gëm dañ ko dunda. Te loolu always dafa am impact si performance players on the ground. But fans they motivate the players. But I was really, really impressed with Casa Sport, the way they played, the way they handled the game. Coming to the game, they know that they only need a point to win the league. But yeah, but they didn't play as a team that comes for a draw. They play as a team that comes to collect 3 points. You understand? They were from minute 1 they were trying to create chances. And I'm impressed more the way they were composed from their defense going forward. They were very, very composed. They were knocking the ball around. They were very, very good on the day, to be honest. They were very good. I think also we are also playing very well, but they are playing home. But they fill in some reserve players because most of their players, top players, they are in the Chan team. So they brought in some reserve players to complement the team because of they know that they are not playing for anything anymore. They are not. Last year, don't forget, last year they were the champions. This time around, talking to FAB, league with them with Jehna, Martin Coven. So they were just pretty much playing for pride. Understand that? Yeah. So Lola. But I was very, very impressed with Lucas Sport in general. Coming to Lamin Jeju, encore Lamin Jeju. C'est magnifique. No Stala, Cristala. Techama. Just 2 years ago. Wow. Or say 3 years ago. Murum play Manjai zonals more in 10 big Manjai. Really? Yeah, he was the best player in zonals competition. Wow. Ban team la play bir Manjai? Ban nawetan team la nekkoon? Debakuna United. Okay. Xam nga li mo tax may leen dañu war deewoon jukal Manjai ci dañ bos football Gambia. Ibrahima Dabo Manjai la jógee ki tamit Lamine Diagne mu ngi ni tamit di toj Sénégal te mu nekk best player Sénégal League ba pare tamit that game mu la man of the match. Wow. Xam nga he did his trademark finish mooy comme Messi ak ñoom Robben rek. Duga drift inside drop his right shoulder different with mu dem to the left mu spin. Yeah. It's not good. It was a beautiful goal. But sa guy tamit other Gambians who start game because Tëngéej tam am na Gambian bu fa play, right? So wax ñu about them because yaa ngi take photo with them. Bari nañ fa sax ñoom Paos. Kii Bernard la ku si digga mooy Bernard Silva moom moo winoon goal of the season last year mu woon Fortune. Yeah. Waaw Paos Masman Diouf mu woon Bayern United xam nga. Am na ñeneen ñu fa nekk tamit ñoom Mboma mu ngi fa tal ni ñaari seen numéro 10 bi xam nga mooy Mohamed Sawane xam nga we had so many in all fana 8 Gambians or 9 Gambians ñoo nekkoon soo xoolee both teams ñoo fa nekk xam nga so that's why I took the time Casa Sport ñetti Gambians ñoo start ñaari Gambians ñoo start So 5 Gambians were in am kenn si beñ bi
lii la de su fekkee ne Gambia League bi nekkul di jox gaay di xam nga plateforme bu gaay mun a showcase seen boppa it's always easy to move to Senegal xam nga ñu ñëpp we like we say it's better to see them play in the Gambia loolu leen bëgga but no league bi aha waaw boy affaire baa ngi affaire ba xala de but okay. yeah so maa ngi doon wax affaire yi suñ players yi nekk di dem di Sénégal di play so yeah because Well, of Chama, platform be for is good for them. They pay more. The league is professional league. I agree that pour gars muna tukki dem outside. Comme ku si mel ne Lamin Jaaju su ma ko gisaatee next si mu play Sky Sport dina ma surprise trop definitely because Senegal is a professional league and we know soo tojee ligue Sénégal bi nu mu fa lay demee xam nga da ngay am direct move to European countries like Belgium, France, Italy and the likes. Yeah. To him being the best player in the league, we are expecting him to make a very, very good move. Yeah, definitely, hopefully. But hanga tamit beneen woori bu fa nekk mooy Sénégal ñu ko jëloon ko seen Europe 20 bi. Any development seen chan team bi exactly. So nekkul si team bi right now mi ngi play Casa Sport. So does that mean ne dafa génn si team bi wala lan la lu xew? No, Casa Sport dañ aussi players yi because am na tey tuuti ba seen players yaa ngi camp. Parce que seen players ñoom lañu aussi players ñoom dañ boo ñoom ñu ngi compete pour ligue. Comme the game was very important. Ba pare tamit ñu ngi play FA Cup semi-finals yi. Senegal's Cup semi-finals yi. So ñoom they call back their players. Understand? So loolu la moo tax gars yi seen players yi ñëwaat but Chama man daal lu ma lay wax si nekk understand? At the end of the day, football is a game that we all love. Understand? But at the end of the day tamit you are playing for yourself. So da nga xool sa interest mooy number one. So ndu su gisee ne Sénégal moo interest am xam nga it will be sad for us to see him playing for Senegal, but come on. At the end of the day, it's up to him. Yeah. But these just things that we need to look at our own level, Gambian level, to improve. This kind of things, do you dull? Yeah, it's a big wake up call. It's a big wake up call because nekani yang guess. So play properly. So play good season si League B, si GFF League B. The next thing moi about them Senegal because my chances to move forward hopefully nega. So it's all about we have to level up to catch up with the Senegalese league. Lolo mo neka more than aim Gambian Football Federation right now. How can we get our league to the level that Senegal is getting? That should be our aim. So we have to look up to them. Like they have done it and then ñu dem jaaga si gars xam naa ne nag léegi dañ dee gis suñu bopp Gambian si of course dem gisoo balaa ñëw mën a dem pour ava Sénégal seen stadium bi sax jaara nañ Morocco dem nañ fu nekk ñu dellu si ñu ñëw Sénégal at the end of the day foofu leen war a gestu so same thing la si football bi tamit league si nañ try ñu level up ñu mën a egga foofu noonu but yeah but next ñu dem si GFF league si seen boppa this week game amul nag because of African Cup of Nations qualifiers si but last week there were some games and Coventry won everything last time. Covering some of the results, of course, like Walidan versus Marimo. Then Nyakon against Marimo. Boxa gang win on, Fortune gang draw. Real di Banyo then Nyakon against Team Rhino. We covered most of the results from last week. So there is not a lot of movement. Si top bi belegi Hawks ñoo nekk si top bi. Birkama United second. Real di Banyo third. Steve Biko ñoo nekk fourth. So can you guys expect to resume next week, right? No, right now, if you combine it on Chama, then you play if you Yeah, you are right. If you come, you can play more. Why I'm not really resume next week, inshallah. Next week, okay. But now if you come resources, but yeah, in the later rounds we will bring the updates on the FA Cup and yeah, share and second division, like you say, sometimes gang on the same place. So there we just a recap of the table. PSV Wedding Gala, they are still at the top. Bombarda FC second, BK Milan third,
and Greater Tomorrow ñoom ñoo nekk fourth so affaire bi dana move comme ni nga ko waxee rek fi ko baa ngee dox right now and finally su female league si boobu tamit ba léegi Red Hawks at the top of the first division Gambia Police Force second and City Red Girls Hawks. third ah Red Scorpions Red Hawks. Red Scorpion. Red Scorpions sorry boy maa ngi mandi fu mu nekk nii and second division bi Joswang United Koita FC Future bi and Lowa Ñoomi ñoom ñoo nekk si top 4 bi yeah football season bi mi ngi jeex waaye international football yaa ngee dox so hopefully today boys si dinañ si waat beneen victory ndax du waaw waaw loolu ñoo ñaan loolu ñoo séntu si ñoom tamit xam nga rek let them just do what they have to do xam nga first of all let's try and keep the clean sheet mooy one priority bi then because suñu score rek enemy mun nga score because di nga am chance it's all about taking your chances or chance so man moom anyway I'm optimistic xam nga I'm sure that they can do it but the only problem am rek mooy the coach let him unleash the players let them play definitely let them do what they can do the players like Bamba like come on players yooyu noonu ñu 60 minutes rek war nga prepare fu ngay dugg si yeah 60 minutes dafa usually around 60 minutes you should be especially so started line up boobu noonu boy affaire la daal affaire la boy fancy tamit boy suñ fancy gaa ngi woon biir Dakar di def toj de gis naa ne GFF gaa ngi leen xalaa jaxateel ak yooyu noonu yëpp nu mu fa demee waaw Chama foofu naa si sawar a wax trop Chama fancy de amuñ seen fay ono sanga di leen jaajëfal parce que liñ def métti na trop ñëw di support nañ waa ngi tànga di peinture seen yaram bi xam nga kontaan nañ ci trop because wane nañ ne ñoom they really love their country but Chama one thing tamit should be clear fans they need to organize themselves the fans club parce que mënuloo dëkk every time di ñaan say war a dem meeleen ma déedéet Chama in anything that you are doing da nga si war a gis carrière for am carrière te even fans club yi sax carrière mu ngi fa tey man I talk to one of them may leen right leen ngeen bëgg gis président bi understand nga through the ministry yéen toog ngeen wax président ne ko ñun de ñu sukkandiku fans club bi ñu any time bu Gambia di play muy football basketball any other sport discipline you are representing the country always but dañ daan financial problem going pour mun a maintain suñu bopp pour dem fi ñu bëgg a dem xam nga dañoo ñaan de suñu mën a jox benn somme ñu jël ko ñu investi liggéey si Chama let them brand themselves su ay jëlee for exemple président su la may 3 millions ngay def la suñu account bi ngay doon organise ay fundraising programme su gaa mi waree play ngay oo benn artiste o def la gala di jaay tables ana sa dem si commune yi di leen brand di leen sponsor Chama ana sa gars yi mën nañu ubbi seen own store di jaay ay fan stuff ay scarf ay lifi yëpp affaire Gambia Chama even mën nañu def sax even seen loterie sax xoos yi nii di tayaat jël play seen image di ko fa use ana sa ñu implay seen boppa di import they should have avenue for funds that in a way they should have find avenue for funds by and Teman Chama I was really disappointed seeing the GFF giving them $200,000 parce que Chama GFF the fans are not stakeholders of the GFF the stakeholders are the allied association the regional association and also the teams Chama GFF di nga def lu ñaaw te Chama ku ñu imagine dañ jox all these stakeholders jox leen ku nekk jox leen cards suñu boss laa mën a wax play association bi dañuy joxoon tout après gars yi joxoon yeneen tout extra tout muy 4 Chama nga ne dañoo dem day game bi ñu waat seen day Chama imagine ñi génn seen kër 3-4 o'clock dem football house by 5 gars yi cross ferry bi Chama imagine nga cross ferry nga jógee from Banjul ba Thiès Chama they arrived 30 minutes before the game you didn't even give them food or drink Chama loolu is crazy it's very crazy emlo si loolu ñooñu di Chama SG secrétaire Lamine Diassé ak Mo Diagne
head of communication department di wax ne mën a jox communication di wax ne how come ngeen am for invitation card fa leen ko jëlee si ko pavillon di dema stop suñu gars yi yow nga jëlee ñu from Gambia indi leen ba Thiès ngeen jox ñu card ngeen laaj ñu fu la gaa jël invitation card fii caama waaw suñu gars civilisation moom na ngaa rebetas non loolu yabaate la caama loolu civilisation loolu yabaate la man I was on the pavilion the other side boobu ma nekkoon VIP maa ngi beneen side bi ma seen suma gars yi ñu ngi pusan foofu si la ok na si gars yi ma ne leen boy what's going on si la ma explain nal ba caama yàlla xam na ne man su doon man la man da fu ma fekkoon SG ak ñoom leen moo jënd dama leen a pousse foofu noonu parce que yabaate yow yaa nga ñëw staff si yoon bi ba pare ñëw dina da ñëw aye from coming up te ngeen jox ñu invitation cards ñun man intérêt am pour jël invitation cards feneen ak invitation cards fa la ko doon jëlee pour GFF parce que gars yi daal war a régler affaire yi seen organisation daf dee des so every time we always have this kind of challenges or this kind of issues caama hotel bi gars yi dugal fans club bi a caama ak yooyu noonu xool fans club disaaf nañ ko de but stakeholders ñoo gën a disaaf because ñoo fa teg fédération bi ñoo war a nekk advance team bi ñu ne waroon a ñëw Friday before game bi gars yi ñëw training ground gis boy yi because ñoom ñooy fédération ñoom ñooy fédération bi because ñoom de make decision ñoom ñooy elect nit ñi def leen fa $200,000 bu loolu was more than enough pour kéeta leen seen accommodation ak seen lekka just for one night amul si loolu gars yi ñibbi waat ñu jëleen benn cin bu nëb bay ba waaj benn cin bu nëb nëb serious si caama serious bu ko xamee leew ñoom dañ tooga sobi Gambia day foo maaj bi si guddi si nga dem dugal maaj bi nga dugal loolu si boos bi tàngaay bi Thiès mi ngi tànga yoon maa ngi tànga fa mi ngi pënde caama dafa yaawu definitely 6 hours journey what do you expect caama dafa yaawu booy ñeneen dañ ñëw seen xaalis ana sa gars jënd ay lekk si yoon bi pare caama ku li imagine caama before boys doon génn bi womp so gars doon fompa VIP seat si pour nit ñi war a toog VIP bi dañ ko doon fompa waaw organisation bi moom wax dëgg neex wax nga ma affaire yi I was not there but I can feel you ne seen organisation bi was very 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 substandard and I think it's not new in the Gambia was very poor fancy caama su ma dara tey nga xam naa di nga ne déedéet li mu dara fancy dañ doon jam ñoom kaba di leen jam ndox di leen saaga ndey wow loolu extreme na that is a bit extreme yeah because they were frustrated Sénégal autorité bugg a sonal nit ñi foofu noonu suñu fan suñu sowo ñu bugg a contrôle fan si fal ne bu leen def lii onon sanga ba nit ñoo am marché Habib Fall dañoo intervene si lu nekk am na jigéen woon nañ ko fa dóor waaw am su benn booy Thierno Mbaye suma toom nekk moom tamit gars yi attaque ko fa boobu booy yëpp jóg ne doo leen ko yóbbu waaye tamit affaire bi tamit xam nga tamit ñu ngi dem tamit nekku fi ground tamit xam nga ñu ngi woon si ground yi jàmbul tamit so I don't know daal how much what is the good because nekk moo fa woon foofu noonu but it was very important tam ñu because nañ ko soxlaat ëllëg xëy na mu nekk jafe-jafe pour waaye of course Sénégal la suñ mbokkale rek yooyu noonu nañ seet mbokka yaa bi but su fekkee ne trituñ seen stadium bi well maybe suñ ko soxlaatee duñ ko am de fooguloo loolu noonu non but Chama one thing foog mu leer at that time foofu Gambia la waaw ñun ñoom moom da di foofu Gambia la non loolu ak doon Sénégal ba bul fàtte dañ aba de because du suñ ground at the end of the day ñun yaaxuñ dara de dañ doon support so suñ gars yi dañoo ñëw si pavillon si side noonu si walkway bi di daw di fu seen mbubu bi it is normal fans loolu lañ def on a but Chama si Sénégalais yi ñu si bëri suñu Gambians dañu dee xeeb dañu jàppee ay dof dem naa si seen benn office ma ne ko sëñ bi fii mënu leen fee gañe dara ma ne ma xam dara te Gambien duy bàyyi soo fi ne da ngaa téye keneen da nga fee dóor nit ñëpp ngay dóor ñëpp ngeen fee dóor ba ñun duñu bàyyi mais la ñu lii bëriwul 90 minutes rek la match bi jeex ñu dem suñu yoon fii duñu fi yàq dara Gambien dañ silu si waaye support moo mel noonu foog ñu support seen boy dañ jógee ba Gambie ñëw ba gars yi wane seen boppa bàyyi leen
lii tey feeti fan si la dañu bàyyi ñu feetu ah waaw baax na daal mais waaye affaire bi affaire baa ngi bugg a gudda nag ay comme ni nga ko waaw waxee rek caama let's hope for the best tonight boys yaa ngi boys yi gaa ngi already in Congo, so hopefully they will bring us the results and then we take it from there. Any final words before you tàggatoo suñ audience yi. caama li ma mujjee war a mooy chair co-chair mooy wax not chair from the place also not chair from Manjai Sports Committee understand not chair group chair co-chair mooy wax of the Gambia Football Show Yeah. maa ngi wax all stakeholders yi the associations yi all regional leaders yi ak clubs yi let them vote wisely. This federation cannot take us forward. Understand nga maa ngi wax nañ fi génne federation bii nii ñii they don't have love for the game, they only have love for themselves. Let's make the change. Understand nga dañ toll foo xam ne su xaj bi taxawoon dañu war a sànni xaj bi because going forward this people cannot take us forward. 8 years yaa ngi si position football Gambia teel a gën a dem gannaaw. They always take credit about for the national team. Foofu waxoon naa ko last time naa ko waxaat foofu du credit bi credit mooy yow sa biir dëkk sa ligue bi sa players on the ground what are they doing ñële outside la ñële seen club su ñu leen prepare environnement bu gars yi am ba dem na perform ñun tam environnement lañu soxla fii nii caama starting from the sporting facilities is important nañ defal suñu paag yi waaye nañ meg def nañ fi génnee ñii August mu ngi ñëw nañ génnee ñii caama nañ génnee ñii maa ngi ñaan tamit président Barrow tamit na jël Kaba mu yóbbul ñu ko si dafa sax ambassadeur mu jël Bakary Jammeh mun na ko def si finance committee yi mu appoint ko si nekk ay ministre ñaanal indi naa leen loolu Bakary Jammeh ak Kaba Bayo indi naa leen nekk ministre ak ambassadeur indi naa leen ko man bu ko nit yu baax lañ du ma la fende caamale am nga fu Gambie ni mu ta waxee Bakary Jammeh Kaba Bayo Ibou Faye anosa ñetta ñi xam naa leen nit yu baax lañ amul benn problème waaye fu ñu understand ne fu gaay nekk muy GFF ñun suratul leen fa going forward du ñoom ñoo foora nekk dañ need change. I have nothing against them nag but I have so many things against their administration. Yeah, their ways, yeah. So I wish them all the best daal in future daal na gaay am nekk ministers nekk mayor understand nga nekk ambassadors indi naa leen ko deserve nañ ko ba suñu football nañ ko bàyyee. Waaw mooy loolu wax dëgg neex yàlla change soxla nañ ko because ñu bëgg rek na Gambian football dem forward and like you say 8 years with them it has not improved. Yes, we have had some monumental achievements but noo ko waxee rek the most important thing lan moo nekk di happen suñu ground si lan moo nekk di happen si ground bi I mean in Gambian football lan moo nekk di happen suñ development projects yi in terms of football in the Gambia so yooyu noonu nekku ñu dem niñ ko bëggee so comme na ko waxee daal yeah I would rather see change myself too and hopefully yeah the best person for that job will have the opportunity to get to take the Gambian football forward. But coach, I think Chama bala ñoo tëj am na ñaari mbir moo si woo ko rek. Okay. Benn bi mooy ñoom seen priority should have been right now naka la Gambian team di qualify pour CAF Champions League for the first time. Yeah. A Gambian club. Yeah, that would be a big win, right? Exactly. Te loolu foog ñu improve standard league bi mun a am loolu mun a achieve loolu. Yeah, definitely. li ma tëjee mooy gis nañ ne ministre bi def na déclaration ne duñ build a new stadium but dinañ renovate stadium bi so COP September against Mali the game will be played in the Gambia so loolu tamit defin la update la bu just came in yesterday night so pour ñëw share ko ak suñ viewers yi tamit. September la ñoo play against Mali so yeah September sorrywood so hopefully we will realize that target bu guys set because of course it's now a target because stadium be paregul so hopefully that target will be realized and stadium be meet the standard that is required to play there
And I think it's a big news. It's a big news because stadium bi maa ngi doon seetaan league bi barki démba rek maa ngi doon seetaan past games yi. It was between Hawks ak Armed Forces game bu yàgg la nag maa ngi gis stadium bi ball bi su dee bounce sax problème la si stadium bi. dafa bompi dafa bompi yeah ball bi sax du dee bounce so mooy loolu daal su fekkee ne stadium bi kay na meet that standard I think that would be a great thing but coach I think time bi mu ñu ko bëgg a xañ so tey fii la ñooy emal show bi so di waxaat suñ audience yi rek if you are new around the Jollof Football Bantaba YouTube channel please consider hitting the subscribe button and if you like what we do please give us a thumbs up it always helps the show so hopefully over the weekend dinañ ñëwaat hopefully this weekend we will be back on Sunday we will be on schedule and discuss the game against Congo hopefully another win beckons so guys di ñu leen a joxaat jotaay next Sunday coach déggoo nañ